Is the idea of iron money in Sparta related in some ways to the introduction or the functioning of bronze or copper monies in other parts of Greece? And are there other cases of iron monies? There were some experiments in iron coinage, possibly in Sparta, but it's a big problem, a big question. And elsewhere in Argos, in Peloponnese, and in Boeotia, Thessaly, and in different places. But these iron coins, which have circular shapes, are not really well known. We don't know many things concerning these coins, and which is obvious is that these iron coins were very difficult. Their use was very difficult because it's very uneasy to strike, and iron is so gas, breaks very fast. So. In spite of the chronological problems, one thinks that there was an experimental phase with bronze coins, iron coins, during the second half of the 5th century, and that at the end the bronze coins were obviously easier to strike, easier to use, and that the alloys of bronze was very well known by Greeks. So they finally decided to issue bronze coins, in spite of yeah. But the iron coins that's a real problem. And meridional Greece. While the bronze coins yes. were rather colonial Greece. We have very few specimens of such coins, and we never found iron coins from Sparta. And we have a literary tradition, but of imperial dating to the imperial period, so it's uneasy to conclude. Question pour Madame le professeur Catherine Grandjean, sous contrôle de Monsieur Georges Desperreaux, d'un pauvre conservateur qui revient à la numismatique 20 ans après et qui en est resté aux questions, aux hypothèses des professeurs Aglietta et Orléans sur la violence de la monnaie à partir des travaux de René Girard, et qui aussi a été très impressionné par la thèse de Georges et ensuite ses travaux sur la numismatique mérovingienne. Peut-on supposer que les monnaies primitives grecques soient au moins déjà pour les dauphins à l'origine plutôt des ex-voto donnés sous forme de dons aux dieux, de sacrifices, qui ensuite auraient été acceptés sous une forme de circulation monétaire et ensuite transformés sous forme de monnaie de circulation. Parce que, ayant beaucoup plus travaillé sur le Moyen-Âge français, je suis quand même très surpris, avec une valeur de 1 à 120, de me poser la question, mais qu'est-ce que pouvaient être les tétradrachmes d'argent grecs au niveau de la transaction monétaire? Payer des dettes vis-à-vis des dieux, je veux bien. Payer de très grandes transactions, je veux bien. Mais que pouvait-on acheter avec des monnaies d'une telle valeur? Et comme on revient, c'est une simple question, parce que peut-être que depuis 20 ans, beaucoup de thèses sont sorties, je n'étais plus dans la numismatique. Je vous rends la question parce que ce que j'ai vu pour le Moyen-Âge, et ce que j'ai pu travailler, c'est qu'on a à peu près le même phénomène, ce qui me semble être le cas des monnaies mérovingiennes en or,
qui sont effectivement pour des paiements de taxes et qui suivent ce qu'a démontré Georges Desperreaux, la création des évêchés en France, et ensuite apparition de plus en plus forte d'une circulation monétaire, jusqu'à réellement, à partir du XIIe siècle, d'une circulation monétaire qui donne les foires de Champagne ou autour des foires de Champagne. Alors, bon, moi, je vais vous répondre avec ce que ce que j'ai comme données concernant les dauphins. Alors, il y a une hypothèse qui court beaucoup dans la littérature au sujet donc, de ces monnaies pontiques. Apollon Delphinios, c'était la grande divinité des cités milésiennes, de Milet, enfin une des grandes divinités de Milet. Milet, qui est une cité d'Asie mineure, qui est la métropole de la plupart de ces colonies milésiennes, du pont gauche et du pont nord, où on retrouve des dauphins. Bon. Alors ça c'est une hypothèse, mais je ne vois pas quel fondement autre que ces cultes elle peut avoir. On a à l'époque dans les sanctuaires italiques, donc les sanctuaires autochtones, on a des offrandes d'objets qui sont des objets en bronze extrêmement lourds, extrêmement volumineux. Il n'y a pas que les anneaux de Suessula, dans ces sanctuaires. Et ce qu'on observe, alors ça c'est des fouilles, je crois, relativement récentes, mais je parle sous le contrôle de Georges, on a retrouvé des offrandes faites par des Grecs dans des sanctuaires autochtones, des sanctuaires italiques, en Sicile également, qui sont des objets en argent, des lingots extrêmement lourds, même des objets, des vases également en argent, des gros morceaux d'argent, dans des sanctuaires donc qui ne sont pas des sanctuaires grecs. Voilà. Moi, je n'irai pas plus loin dans la réponse à cette question. Voilà. Je me méfie toujours beaucoup de ces hypothèses en rapport avec la religion, parce que c'est... voilà. Yeah. Oh, yeah. No, my question is, later in the 17th century, I'm wondering, you were talking about the copper coming from Sweden. Yes. Is there any evidence of copper coming from Japan through the Dutch? Because we know, Dutch. yeah, because we know that copper was coming back. It was a ballast item. I'm just curious about that. Well, Spain was in war with the Dutch at that time. No, I think But later. Later, Later in the how much 17th later? century. I'm not sure, but later. You know what happened later in the 17th century? After the 1680s, the production of more metals started arriving from America. The overall production increased in America because also population recovered, etc. So there was another surge towards the 1680s, and a new currency was introduced with a high silver intrinsic value. There was a monetary reform, a coin which incidentally, instead of bearing the head of the king, it bear the monogram of the Mary, Mother of Jesus, just to reinstate the trust in the coin, right? They stamped the monogram of Mary, Mother of Jesus, rather than the head of Charles II, who was the monarch then. So it is as far as I know, the metal was imported from Sweden, right? This you can find also in Eli Heckscher. Yeah, the Swedish historian wrote about this. He studied the copper production in Sweden, and this is quite well documented. The exports of copper from Sweden to Spain. I don't know. The Japanese question is interesting. I'm going to look into it, but I think Swedish metal was enough. And if you take into consideration the value-weight ratio of copper, which is quite low, right? It wouldn't have been rentable to import it from Sweden. There were copper mines also in America, and I wonder always why didn't they, in Spanish America, why didn't they import the copper from Michoacán, for instance? Why did they have to resort
to copper or from Sweden, right? And I think we have to take into consideration the transportation of metals, which was quite expensive at that time, right? But it was also a ballast item. Yeah. Yes. Alone in Spain, that was a problem also. The heavy money in Spain posed much more of a problem than elsewhere because transport was very difficult. There are no rivers in Spain, so you couldn't just send money, merchandise through the water. It was landborne. The whole transportation was landborne rather than waterbound. Right. So we have to take the geographical aspects are also very important. That's Right? When we talk about monies made out of commodities, basically, or materials, heavy materials. But yeah, I will look into it anyway. Thank you. Anyone else?